గంగాధర్ గారు చెప్పండి. యా అండి. ఓకే. సో ప్రెసెంట్ నేను ఐటీ ఇండస్ట్రీలోనే వర్క్ చేస్తాను అండి. సో 30% స్లాబ్లోనే ఉన్నాను. 1 lakh ఇన్ హ్యాండ్ అయితే వస్తుంది. అండ్ అవుట్ ఆఫ్ ఈఎంఐస్ అండ్ మై ఎక్స్పెన్సెస్ పోయిన తర్వాత నాకు ఒక 40 వరకు ఉంటుంది. బట్ అందులో ఇప్పుడు నేను అనుకునేది 15,000 ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవాలి. రిమైనింగ్ ఏంటంటే మీరు అన్నట్టుగా ఒక 25% ఆఫ్ అవర్ మనీ అనేది ఏంటంటే మనం సేవ్ చేసుకోవాలి అని అంటున్నారు కదా. సో యా రిమైనింగ్ కూడా ఏంటంటే నేను ఇన్ హ్యాండ్ ఎమర్జెన్సీ కింద నేను సేవ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. బట్ ఏంటంటే ఒక 15,000 వరకు అయితే మాత్రం మంత్లీ ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అని అనుకుంటున్నాను. అండ్ ఇందులో మీరు ఫస్ట్ డే సెషన్ లో మీరు చెప్పారు ఇవి కొన్ని ఓవర్ నైట్ ఫండ్స్ ఉంటాయండి, లేదు అని అనుకుంటే ఆ లాంగ్ టైమ్ లో కూడా ఏంటంటే బెస్ట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అవి ఉంటాయి, అవి మీరు సజెస్ట్ చేస్తాను అని చెప్పేసి. సో అది ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి మనకి ప్రొసీజర్ ఏంటండి, దాని గైడెన్స్ మీరు ఇస్తారా, లేదంటే కనుక how we can open it and then how we can manage that? See, generally we do suggest certain kind of funds. Okay, so give you that. మీకు ఇక్కడ వాట్సాప్ లో కనిపిస్తుందా ఒక స్క్రీన్ షాట్? These are the funds we give to the people, and whoever paying us some 1 lakh or నాది different programs ఉన్నాయి up to 5 lakhs. So whoever they paid to us and mutual funds related e funds అనేవి ఇస్తాం. Take a screenshot everyone please. Yeah, okay. Yeah, so these are the best funds we finalized and we keep monitoring ఇవన్నీ కూడా. సో ఇందులో ELSS 2 ఫండ్స్ ఉన్నాయి, అంటే కేటగిరీ వైజ్ ఉంటాయి. ఇక్కడ మిడ్ క్యాప్ అనేది 1 కేటగిరీ, సెక్టోరియల్ అనేది అనదర్ కేటగిరీ, స్మాల్ క్యాప్ అనేది అనదర్ కేటగిరీ, లార్జ్ క్యాప్, మల్టీ క్యాప్, ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ ఫండ్స్ వి గివ్ ఫర్ డిఫరెంట్ రీజన్స్. ఓకే. ELSS అనేది ట్యాక్స్ సేవింగ్ యూజ్ అవుతుంది, మధ్యలో ఉన్నాయి కదా. సో ELSS అనేది ట్యాక్స్ సేవింగ్. మిడ్ క్యాప్ అనేది మనం ఒక 5 years to 10 years మధ్యలో మనం ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటే కోటాక్ ఎమర్జింగ్ మిడ్ క్యాప్ అనేది బెస్ట్ ఫండ్ అవుతుంది. అండ్ టాటా డిజిటల్ ఇండియా ఫండ్ అనేది ఇది బేస్డ్ ఆన్ టైమ్. ఇప్పుడు ఒక 6 months బ్యాక్, 6 months కాదు, అప్రాక్సిమేట్ 8 to 9 months బ్యాక్ ఐ ఇన్వెస్టెడ్ అప్రాక్స్ 90 lakhs into this particular fund because that is the right time to invest in that particular fund. But now I need to check because based on your amounts, because based on your portfolio it depends how much you can invest in the particular fund. It depends on the time. Small cap also it's depends on the time currently, but if you want to do monthly investment, small cap also best, but your tenure should be 10 years to 15 years long term. Okay nandi. Large cap is for like 1 year term. Ee type lo invest cheyalsi untundi. So if you wanted to do all these investments, నేను ఆల్రెడీ అండ్ VM Sigma రిలేటెడ్ ఒక అప్లికేషన్ ఫామ్ ఇచ్చా ప్రీవియస్ గా. Yes, I know. They will contact. They suggest the same funds. ఎందుకంటే I gave these funds to suggest to all our clients. So they suggest to same clients. So you can invest through them. లేదు if you have any other alternate apps outside అంటే కనుక మీరు చేయొచ్చు. బట్ VM Sigma అయితే ఐఎమ్ మానిటరింగ్ పర్సనల్లీ. అంటే దీనిలో there are multiple strategies to get better returns. లైక్ అంటే మార్కెట్ ఒక్కొక్కసారి పడిపోతూ ఉంటుంది, అప్పుడు ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడం కానీ, లేదంటే కొన్నిసార్లు పీక్ వెళ్తూ ఉంటుంది, అప్పుడు విత్డ్రా చేయడం కానీ, ఇవన్నీ చేయాల్సి ఉంటుంది. సమ్ టైమ్స్ ఈ ఫండ్స్ అనేవి ప్రాపర్ గా లేకపోతే చేంజ్ చేయడం, ఇవన్నీ కూడా ఇఫ్ యూ డూయింగ్ త్రూ VM Sigma ఐ కెన్ సీ ఇట్ అండ్ ఐ కెన్ ట్రాక్ ఇట్ అండ్ చేంజ్ ఎనీథింగ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఓకే, మీరు గైడ్ చేస్తారు ఆ టైం లో అయితే VM Sigma. బయటదైతే కనుక ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ అవర్ మెంబర్షిప్ యూ నీడ్ టు సెండ్ ఎవ్రీ క్వార్టర్లీ ఆర్ 6 months ఒకసారి మీ రిపోర్ట్స్ అని పంపిస్తే వీఆర్ వెరిఫైయింగ్ అండ్ టెల్లింగ్ దట్. ఓకే అండి. అండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఐ హ్యావ్ వన్ మోర్. లైక్ హోమ్ లోన్ అనేది ఒకవేళ అంటే నేను హోమ్ పర్చేస్ చేయాలనుకుంటే హౌ మచ్ అమౌంట్, పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ది అమౌంట్ ఐ నీడ్ టు పే యాజ్ అ డౌన్ పేమెంట్, అండ్ ఎంత లోన్ పెట్టుకోవడం బెటర్, అండ్ తొందరగా ఏంటంటే నాకు ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ పడకుండా ఫాస్ట్ గా ఈఎంఐస్ క్లియర్ అవడానికి ఈజ్ దర్ ఎనీ స్ట్రాటజీ దట్ ఐ కెన్ ఫాలో? Yeah, there are multiple strategies for home loan. Generally I do suggest 40% of the అమౌంట్ డౌన్ పేమెంట్ ఉంటేనే ఈ హోమ్ లోన్స్ లోకి వెళ్ళమని చెప్తున్నాం. సో బట్ మెజారిటీ పీపుల్ 10% వెళ్ళిపోతారు, అది వేరే విషయం. ఫస్ట్ లైక్ నా పెయిడ్ ప్రోగ్రామ్స్ లో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ అంటే ఫస్ట్ ఐ విల్ గివ్ దెమ్ గైడెన్స్ రిలేటెడ్ టు కంప్లీట్ హౌస్ రిలేటెడ్ చేయాలా వద్దా అనేది. సో సమ్ పీపుల్ స్టాప్ అంటే వాళ్ళ క్యాపబిలిటీ వాళ్ళకి తెలుస్తుంది కాబట్టి some people will stop, some people stopping already, they don't buy until retirement.
ఓకే, ఈ లోపు ప్లాట్స్ ఏమన్నా కొనుక్కుంటారు తప్ప హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ గానీ హౌస్ పర్చేస్ గానీ చేయరు బేస్డ్ అంటిల్ రిటైర్మెంట్. దట్ ఈస్ వన్ కైండ్ కేటగిరీ పీపుల్, దే డిసైడింగ్ లైక్ దట్. అనదర్ కేటగిరీ పీపుల్, దే బయింగ్ ద హౌస్ విత్ 10% డౌన్ పేమెంట్. ఓకే, అండ్ దే విల్ క్లియర్ ఎంటైర్ లోన్ విత్ ఇన్ 5 years. ఎర్లీగా కట్టడం. అవునండి. విత్ ఇన్ 5 years దే విల్ క్లియర్ ఇట్. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ కేటగిరీ పీపుల్. సో ఈ సినారియోస్ లో ఏమవుతుందంటే మేజర్లీ లైక్ వైఫ్ వర్కింగ్, వైఫ్ ఈస్ గెటింగ్ సమ్ 1 lakh rupees income, or else he is having some second source of income like a business or investment, some other sources of income. Through that he will clear it within 5 years. That is another set of category. There is a third set of category. These people, what they're doing, and I don't ask them to close the loan, they will continue the loan. Even 20 years loan unte danni 25 years pettukuntaru. But instead of that we are giving alternate investment suggestion. So through that ఏంటంటే ఒక 10-12 years దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి they are in a position to close the entire loan, but still they don't close the loan, they will continue the loan for 20-25 years. But they will have the same parallel amount in their bank account by following this strategy. ఓకే, బట్ అంటే రిపో రేట్స్ ఈ మధ్య బాగా ఎక్కువగా చేంజ్ అవుతున్నాయి. లాస్ట్ ఇయర్ కి ఈ ఇయర్ కి కూడా ఆల్మోస్ట్ 1.5% ఎంతో ఇన్ఫ్లేషన్ అయితే ఉంది. సో అందుకనే నేను ఈ క్వశ్చన్ అడిగాను. అండ్ అవునండి, ఇవి రెండు. అండ్ థర్డ్ ఏంటంటే నాకు ఈవెన్ న్యూ ట్యాక్స్ రెజిమ్ ఆర్ ఓల్డ్ ట్యాక్స్ రెజిమ్ ఐ కుడెంట్ మేక్ మచ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. అండ్ ఐ హ్యావ్ వన్ యుఎల్ఐపి అండి, ఎస్బీఐది యుఎల్ఐపి ఉంది అది. సో అది 5 years కి అయితే కనుక టర్మ్ అది యూజువల్ గా నేను ఆల్రెడీ 3 years పే చేశాను అండ్ 4th year ఇప్పుడు డిసెంబర్ లో అయిపోతుంది. సో నేను కొంచెం ఫ్రీగానే తీసేసుకుంటే కనుక అందులో నేను ఏమన్నా కొంచెం లాస్ అయ్యేది ఉందా? ఎందుకంటే ఐఎమ్ నాట్ సీయింగ్ మచ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఓవర్ దేర్. సో దాని బదులు ఏంటంటే అది నేను బయటకి క్లియర్ చేసేసి నేను బయట ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవడం కానీ, లేదంటే ఉన్న ఆల్రెడీ ఈఎంఐస్ కొంచెం ఎర్లీగా క్లియర్ చేసుకోవడానికి లోన్స్ అవిని అనుకుంటున్నా. హౌ అబౌట్ దట్? యూలిప్ ఈజ్ అంటే ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ నెగటివ్ మీన్ దెన్ యూ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ వెరీ రాంగ్, బికాస్ నౌ ఇన్ ద వర్స్ట్ ఆఫ్ ద వర్స్ట్ ఫండ్స్ ఆల్సో ఇట్స్ షోయింగ్ వెరీ గ్రేట్ రిటర్న్స్ కరెంట్లీ. సో యూ హ్యావ్ చోజన్ వెరీ రాంగ్ ప్రొడక్ట్ ఇన్ ద ఇన్సైడ్ ద యూలిప్. Some people are doing very well actually. So I can't tell you without looking at it, but overview I'm telling, but don't take it as a decision. Okay, so ULIP is not giving better returns now, mean better you withdraw that means you stop it. But there are chances they will deduct some money out of which again, because ULIP is generally 5 years plan. You need to continue for 5 years. So as a only one year ఇంకా మోర్ ఉందా, ఇంకా 2 years ఉందా? ఇంకా 1 year ఉందండి. ఇంకో 1 year కాబట్టి అది కంప్లీట్ చేసేయండి. వాట్ ఎవర్ ద అమౌంట్ యు ఆర్ గెటింగ్, లెట్ ఇట్ బి. బట్ నౌ ఆన్వర్డ్స్ యు బీ కేర్ఫుల్ ఇన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సైడ్, సో ఇట్ విల్ హ్యావ్ అ హ్యూజ్ ఇంపాక్ట్. నాది ద మోస్ట్ డేంజరస్ క్యాలిక్యులేషన్ అనే వీడియో ఉంది, చూసారా అది? చూసాను ఆల్రెడీ మీది. సో ఇట్ విల్ హ్యావ్ వెరీ లార్జ్ ఇంపాక్ట్ ఈవెన్ ఫర్ స్మాల్ అమౌంట్. సో యు హావ్ టు బి మోర్ కేర్ఫుల్ ఆన్ taking decisions on this. Even 1 month కి కూడా యూలిప్ అయితే బెటర్ కంటిన్యూ. ఓకే, ఇంకా కంప్లీట్ చేసేసి ఇంకా అప్పుడు తీసుకోవడం. అంటే ఎంత మనకి లాస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సార్ ఒక 1 year బిఫోర్ తీసుకుంటే కనుక? ఐ మీన్ ద ఇంట్రెస్ట్ రేట్ వాళ్ళు చెప్తారు కదా ఒక 7%, 8% అని, అది పోతుంది అని అనుకుంటే అట్లీస్ట్ వాట్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ పెయిడ్ ఆ అమౌంట్ నాకు వచ్చేస్తే ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ అబౌట్ దట్. బట్ నేను కట్టిన ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ కొంచెం లాస్ అవుతుంది అనుకుంటే ఐ హ్యావ్ టు కంటిన్యూ దట్ ఫర్ 1 more year. అదే నాకు ఒకసారి యూ నీడ్ టు చెక్ విత్ ద రిలేషన్ మేనేజర్. ఓకే, మాట్లాడండి. ఎందుకంటే మీరు దేనిలో ఇన్వెస్ట్ చేశారని నాకు తెలియదు. దీనిలో లార్జ్ క్యాప్ అని, మిడ్ క్యాప్ అని, స్మాల్ క్యాప్ ఇలా డిఫరెంట్ ఉంటాయి యూలిప్ లో కూడా. సో మీరు దేనిలో ఇన్వెస్ట్ చేశారనే దాని మీద అది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. చార్జెస్, టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ చాలా ఉంటాయి కదా. ఓకే అండి, నేను నా రిలేషన్షిప్ మేనేజర్ తో మాట్లాడతాను. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ టైం. అండ్ మీ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఒకసారి నేను మళ్ళీ చూడాలి సార్, ఎందుకంటే అది టోటల్ గా ఇంకా ఒక సర్టెన్ అమౌంట్ అయితే చెప్పారు నాకు కాల్ చేసినప్పుడు. నేను చెప్పాను ముందేంటే ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ అది కొంచెం క్లియర్ చేసుకోవాలి, అండ్ దెన్ ఐ నీడ్ టు జస్ట్ ప్రిపేర్ సమ్ అమౌంట్ ఫర్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్, దెన్ ఓన్లీ ఐ కెన్ జాయిన్ అని చెప్పేసి. బట్ ఐ కెన్ డెఫినెట్లీ రివ్యూ అండ్ దెన్ ఐ కెన్ గెట్ బ్యాక్ విత్ యూ. యా షూర్. I don't recommend like that. So ఎందుకంటే the more you take your financial decisions, that will be late. So okay. What I recommend to people is my programs. Either you take decision today or you don't take decision in your lifetime.
So that's how I Okay, see the it. most dangerous The calculation more once again. delay you do, the Okay. more loss you will come up with. Okay. Dangerous calculation again into the picture. Okay, Yeah, అర్థమైందండి. Sure. I never seen someone taking a right decision majorly. Yeah, okay. Thank you, and I So, really appreciate your work and then just sharing this information. Thank you very much. thank you. Bye.